Welcome, everyone. Thank you for showing up. And good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. I can see people who are coming from Colombia, Florida, and so on, Mexico, China. Thank you for coming. Over here in Toronto, we have been hit with an Arctic wind. So we are in sub-zero temperatures. It's so cold. But here we are, happy to be here again this Saturday. We are pleased to see you joining us for this week's Green World North American online training, featuring an insightful topic that explores the connection between emotional health and physical well-being. The topic today is emotion and lumps in the body. Emotional balance, you see, plays a significant role in overall health. In this training session, you learn how emotion and emotional factors may influence the formation of lumps and blockages in the body. You will also gain a clear understanding of mind-body connections and explore supportive nutritional and lifestyle approaches that promote balance and wellness. This session will provide you a valuable insight to help you better support your own health and even guide you and your customers more effectively. Today, we are delighted to have again the presenter as Mrs. Shadrin Zhang, who will be presenting this training. We have seen her a number of times. We like her training, and I'm sure today is no exception. I look forward to hearing what she has to say. Also, we have the Spanish translator, Madame Blue Chen. Welcome back. Bienvenido, Señora Blue. So I look forward to learning together to better understand the connection between emotions and physical health. Some of us don't know much that the emotions that overtake us sometimes is the cause of some of the health issues that we have. So today, I'm delighted to introduce you again to Madame Shadrin and Madame Blue for an insightful training session. Madame Shadrin, the floor is yours. You can share and you start off. Thank you very much, Dr. Vanna. So let me see. You can see my screen, right? Yes, you can see your screen. Great, great. Very good morning, ladies and gentlemen. Great to see you again on Zoom meeting. And also welcome back, Miss Blue Chen. We miss you very much. So let's get started. We all know that feeling, which is a knot of anxiety in your stomach during a stressful week, tight shoulders when you're overwhelmed, or the unmistakable lump in your throat when fighting back tears. These are clear examples of emotions becoming physical sensations. But what happens when the conversation between feelings and the flesh happens deeper? In the mysterious life-giving centers of the female body, like the breasts, ovaries, and your uterus. Modern science reveals that these organs aren't passive receivers of hormonal commands. They are actually active participants in a delicate biochemical conversation that includes your emotional state. Now, let's explore the remarkable pathways connecting what you feel with what might form in these vital tissues. Thank you. Buenos días, damas y caballeros.
El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones y bultos en el cuerpo. Todos conocemos esa sensación, un nudo de ansiedad en el estómago durante una semana estresante, hombros tensos cuando nos sentimos abrumados, o ese inconfundible nudo en la garganta cuando luchamos por contener las lágrimas. Estos son ejemplos claros de cómo las emociones se convierten en sensaciones físicas. Pero, ¿qué ocurre cuando la conversación entre los sentimientos y la carne se produce a un nivel más profundo? En los misteriosos centros vitales del cuerpo femenino, los senos, los ovarios y el útero, la ciencia moderna revela que estos órganos no son receptores pasivos de órdenes hormonales, sino participantes activos en una delicada conversación bioquímica que incluye su estado emocional. Exploremos las extraordinarias vías que conectan lo que usted siente con lo que usted puede formarse en estos tejidos vitales. Thank you. Thank you. Another one. To understand the connection, we must first grasp a fundamental truth. Your brain and body are one integrated system, not two separate entities. Your brain can't tell the difference between a physical threat, like a tiger, and an emotional one, like a toxic relationship. When you experience chronic stress, whether from work pressure, grief, relationship strain, or a past trauma, your brain doesn't just think a thought. Instead, your body responds with a flood of stress hormones. Your emotional brain, which is the limbic system, sounds the alarm. And the adrenal glands release cortisol, which is the primary stress hormone inside your body. This is brilliant for short-term crises, as it sharpens focus, spikes energy, and prepares muscles for action. But devastating when the alarm never turns off. Because our bodies evolved from acute dangers, like run from the tiger, not for chronic psychological stress, such as the toxic relationship, financial worry, unresolved trauma. When the alarm never turns off, we live in a constant low-grade bath of cortisol and adrenaline. Dr. Lisa Johnson, which is a women's health researcher, explains it this way. Chronic stress creates a hormonal soap that disrupts the body's natural rhythms. For hormone-sensitive tissues like breasts, ovarian, and uterine tissues, this is like trying to grow a delicate garden in unpredictable stormy weather. Thank you. Tu cuerpo y tu mente son un solo sistema. Para comprender esta conexión, primero debemos entender una verdad fundamental. Tu cerebro y tu cuerpo son un sistema integrado, y no dos entidades separadas. Tu cerebro no puede distinguir entre una amenaza física, como un tigre, y una emocional, como una relación tóxica. Cuando experimentas estrés crónico, ya sea por la presión del trabajo, el dolor, las tensiones en las relaciones o traumas pasados, tu cerebro no solo piensa, sino que tu cuerpo responde con una avalancha de hormonas del estrés, y tu cerebro emocional, el sistema límbico, da la alarma. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol, la principal hormona del estrés. Esto es fantástico para la crisis a corto plazo, ya que agudiza la concentración, aumenta la energía y prepara los músculos para la acción, pero es devastador cuando la alarma nunca se apaga, porque nuestros cuerpos evolucionaron para enfrentarse a peligros agudos, como huir de un tigre, y no para soportar estrés psicológico crónico, como una relación tóxica, preocupaciones económicas o traumas sin resolver.
Cuando la alarma nunca se apaga, vivimos en un baño constante y leve de cortisol y adrenalina. La doctora Lisa Johnson, investigadora en salud femenina, lo explica así. El estrés crónico crea una sopa hormonal que altera los ritmos naturales del cuerpo. Para los tejidos sensibles a las hormonas, como los de las mamas, los ovarios y el útero. Esto es como intentar cultivar un delicado jardín en un clima impredecible y tormentoso. Thank you. Thank you. There are three emotional physical pathways. The first one is the hormone highway. Your reproductive organs and breasts communicate through an intricate hormonal language of estrogen, progesterone, and other messengers. Chronic stress rewrites this conversation. Now, let me first explain what estrogen and progesterone are. They are the two main female sex hormones, and they work together like a team to run the monthly menstrual cycle and maintain overall health inside our female body. Think of estrogen as the builder and progesterone as the balancer or stabilizer. In the first half of the cycle, estrogen builds up the lining of the uterus, making it thick and lush like a prepared garden bed ready for a potential pregnancy. It also boosts your mood, energy, and libido. After ovulation, which is when an egg is released, progesterone steps in. Its main job is to balance estrogen's growth. It stabilizes and maintains that uterine lining, making it a nourishing environment. It also has a calming, sedative-like effect, promotes sleep, and supports a potential early pregnancy. Their balance is crucial. Without enough progesterone to balance it, estrogen's building can become excessive, leading to heavy periods, mood swings, bloating, and tender breasts. Essentially, estrogen says grow, while progesterone says okay, but now let's keep it stable and calm. This delicate dance not only prepares the body for reproduction, but also protects the bones, influences brain function, and affects mood and energy levels throughout a woman's life. While high cortisol, due to the pressure, can disrupt ovulation and normal ovarian function and create estrogen dominance, where estrogen effects aren't properly balanced by progesterone, and it interferes with progesterone production, which helps regulate uterine lining growth. Actually, what this means in the breasts, meaning this hormonal chaos can create an environment where benign cysts, like the fluid-filled sacs and fibroadenomas, those rubbery lumps, develop more readily. And in the ovaries, the stress-related hormone shifts can contribute to ovarian cysts, the fluid-filled sacs that form on or in an ovary. The most common type, the functional cysts, often arise from disrupted ovulation cycles. In the uterus, prolonged estrogen exposure
without sufficient progesterone can encourage the growth of uterine fibroids, which are non-cancerous muscle tumors, and exacerbate endometriosis, where uterine-like tissue grows outside the uterus. Thank you. Las tres vías emocionales y físicas. Vía 1, la autopista hormonal. Los órganos reproductivos y los senos se comunican a través de un complejo lenguaje hormonal compuesto por estrógeno, progesterona y otros mensajeros. El estrés crónico reescribe esta conversación. Ahora, permítanme explicar primero qué son los estrógenos y la progesterona. El estrógeno y la progesterona son las dos principales hormonas sexuales femeninas y trabajan juntas como un equipo para regular el ciclo menstrual, mensual y mantener la salud general. Piensa en el estrógeno como el constructor y en la progesterona como el equilibrador o estabilizador. En la primera mitad del ciclo, el estrógeno construye el revestimiento del útero, haciéndolo grueso y exuberante, como un lecho de jardín preparado para un posible embarazo. También mejora el estado de ánimo, la energía y la libido. Después de la ovulación, cuando se libera un óvulo, entra en acción la progesterona. Su función principal es equilibrar el crecimiento del estrógeno, estabilizar y mantener el revestimiento uterino, convirtiéndolo en un entorno nutritivo. También tiene un efecto calmante, similar al de un sedante, favorece el sueño y favorece un posible embarazo temprano. Su equilibrio es crucial. Sin suficiente progesterona para equilibrarlo, la construcción del estrógeno puede volverse excesiva, lo que provoca menstruaciones abundantes, cambios de humor, hinchazón y sensibilidad en los senos. Básicamente el estrógeno dice, crece, y la progesterona dice, de acuerdo, pero ahora mantengámoslo estable y tranquilo. Esta delicada danza no solo prepara el cuerpo para la reproducción, sino que también protege los huesos, influye en la función cerebral y afecta el estado de ánimo y los niveles de energía a lo largo de la vida de la mujer. Mientras que los niveles altos de cortisol pueden alterar la ovulación y la función ovárica normal. Crea un predominio de estrógenos en los que los efectos de los estrógenos no se equilibran adecuadamente con la progesterona. Interferir en la producción de progesterona que ayuda a regular el crecimiento del revestimiento del útero. Lo que esto significa en la práctica. En los senos, este caos hormonal puede crear un entorno en el que se desarrollen más fácilmente quistes benignos, sacos llenos de líquido y fibroadenomas o bultos gomosos. En los ovarios, los cambios hormonales relacionados con el estrés pueden contribuir a la aparición de quistes ováricos, sacos llenos de líquido que se forman en o dentro de un ovario. El tipo más común, quistes funcionales, suele surgir de ciclos ovulatorios alterados. En el útero, la exposición prolongada al estrógeno sin suficiente progesterona puede favorecer el crecimiento de fibromas uterinos, tumores musculares no cancerosos y exacerbar la endometriosis, en la que crece un tejido similar al útero fuera del útero. Thank you. Thank you. So the second pathway is the inflammation express. Chronic stress doesn't just disrupt hormones, it creates systemic inflammation, which is like a low-grade smoldering fire inside your body. Inflammation is the common soil for many women's health conditions, like noted by physician Dr. Maya Patel. When the body is in a constant state of low-grade inflammation, fueled by stress, poor sleep, and emotional distress, it creates an environment where tissues become more reactive, sensitive, and prone to irregular growth. When your brain signals danger from stress, it floods your
floods your body with stress hormones like cortisol, as I said, which over time throws your entire hormonal system off its normal rhythm. This inflammation and hormonal chaos directly confuse the delicate communication network between your brain, your ovaries, and your reproductive tissues. In your breasts, ovaries, and uterus, estrogen is the key hormone that signals cells to grow and multiply as part of their normal monthly cycle. However, sorry. However, chronic inflammation does two harmful things. First, it can disrupt your ovaries' regular release of eggs, leading to irregular cycles. Second, it can create an environment where estrogen's growth signals become stronger and less controlled. The inflammation can also damage cells directly, forcing them to repair and divide more often. Without the normal balancing act from progesterone, which is often lowered by stress, and with this inflammatory environment amplifying growth signals, the tissues in the breasts, ovaries, and uterus can start to grow in irregular, unpredictable, or excessive ways. These can manifest as painful, lumpy breasts, cysts on the ovaries, or a thickened uterine lining, all of which are examples of growth that has lost its normal, regulated pattern due to the body being stuck in a prolonged state of stressed, inflamed alarm. Thank you. La vía número 2, el expreso de la inflamación. El estrés crónico no solo altera las hormonas, sino que también provoca inflamación sistémica, que es como un fuego lento y de baja intensidad dentro del cuerpo. La inflamación es el terreno común para muchas afecciones de la salud de las mujeres. Señala la doctora Maya Petel, especialista en medicina integrativa. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado constante de inflamación de bajo grado, alimentada por el estrés, la falta de sueño y el malestar emocional, se crea un entorno en que los tejidos se vuelven más reactivos, sensibles y propensos a un crecimiento irregular. Cuando el cerebro envía señales de peligro debido al estrés, inunda el cuerpo de hormonas de estrés como el cortisol, lo que con el tiempo desequilibra todo el sistema hormonal. Esta inflamación y este caos hormonal confunden directamente la delicada red de comunicación entre el cerebro, los ovarios y los tejidos reproductivos. En los senos, los ovarios y el útero, el estrógeno es la hormona clave que indica a las células que crezcan y se multipliquen como parte de su ciclo menstrual formal. Sin embargo, la inflamación crónica tiene dos efectos perjudiciales. En primer lugar, puede alterar la liberación regular de óvulos por parte de los ovarios, lo que provoca ciclos irregulares. En segundo lugar, puede crear un entorno en el que las señales de crecimiento del estrógeno se vuelven más fuertes y menos controladas. La inflamación también puede dañar las células directamente, obligándolas a repararse y dividirse con más frecuencia, sin el equilibrio normal que proporciona la progesterona, que a menudo se ve reducida por el estrés, y con este entorno inflamatorio que amplifica las señales de crecimiento, los tejidos de los senos, los ovarios y el útero pueden empezar a crecer de forma irregular, impredecible o excesiva. Esto puede manifestarse en forma del dolor en los senos, bultos, cambios fibroquísticos, quistes en los ovarios o un engrosamiento del revestimiento uterino.
Todos ellos ejemplos de crecimiento que han perdido su patrón normal, regulado y debido a que el cuerpo se encuentra atrapado en un estado prolongado de estrés e inflamación. Thank you. Thank you. So the third pathway is the nervous system backroads. Your pelvic organs are richly supplied by the autonomic nervous system, which is the same system that controls your stress response. Chronic emotional distress can lead to pelvic muscle tension, creating pain that mimics or exacerbates other conditions. Also can lead to changes in pain perception, making you more sensitive to discomforts, and leads to altered blood flow to reproductive organs. Like I said, chronic emotional distress like constant anxiety or depression sends a persistent danger signal to your body, triggering your fight or flight system. This system prioritizes blood flow to vital survival organs like the heart, lungs, and major muscles. And in doing so, it steals blood flow away from non-essential systems, including the reproductive organs like the uterus and ovaries. Think of it as the body's crisis budget. When the brain declares an emergency, it cuts funding from long-term projects like reproduction. Over time, this repeated diversion of blood acts like a slow drought for these organs. The consequence is that they become starved of steady, nourishing oxygen and vital nutrients. This oxygen debt impairs their ability to function properly, leading to irregular ovulation, hormonal imbalances, and a disrupted menstrual cycle. For the uterus specifically, it can mean a poorly developed or unstable lining, making it less able to support a healthy pregnancy, which can contribute to issues with implantation and fertility. Essentially, the body under siege from constant stress sacrifices its reproductive capability to focus on immediate survival. Thank you. La vía número 3. Las vías secundarias del sistema nervioso. Los órganos pélvicos están ricamente irrigados por el sistema nervioso autónomo, el mismo sistema que controla la respuesta al estrés. El estrés emocional crónico puede provocar tensión muscular pélvica que provoca dolor que imita o exacerba otras afecciones. Cambios en la percepción del dolor que te hacen más sensible al malestar. Alteración del flujo sanguíneo o los órganos reproductivos. Como he dicho, el malestar emocional crónico, como la ansiedad o la depresión constantes, envían una señal persistente de peligro al cuerpo, lo que activa el sistema de lucha o huida. Este sistema da prioridad al flujo sanguíneo o a los órganos vitales para la supervivencia, como el corazón, los pulmones y los músculos principales, y al hacerlo roba el flujo sanguíneo a los sistemas no esenciales, incluidos los órganos reproductivos como el útero y los ovarios. Piensa en ello como el presupuesto de crisis del cuerpo. Cuando el cerebro declara una emergencia, recorta la financiación de proyectos a largo plazo como la reproducción. Con el tiempo, este desvío repentino de sangre actúa como una lenta sequía para estos órganos. La consecuencia es que se ven privados de oxígeno constante y nutritivo y de nutrientes vitales,
Esta deuda de oxígeno perjudica su capacidad para funcionar correctamente, lo que provoca una ovulación irregular, desequilibrios hormonales y una alteración del ciclo menstrual. En el caso concreto del útero, puede significar un revestimiento mal desarrollado o inestable, lo que lo hace menos capaz de soportar un embarazo saludable y lo que puede contribuir a problemas de implantación y fertilidad. Esencialmente, el cuerpo, bajo el asedio de estrés constante, sacrifica su capacidad reproductiva para centrarse en la supervivencia inmediata. Thank you. Okay. Except for these three pathways, there exists a mind-body feedback loop. Here, the fear amplifies everything. And here's where the connection becomes most tangible. When you fight a lump or experience unusual symptoms, your anxiety spikes and cortisol floods your system. Meanwhile, stress hormones may cause muscle tension, inflammation, and hormone shifts. The symptoms may temporarily worsen. Consequently, your anxiety intensifies. It's a classic chicken and egg scenario where emotional and physical states fuel each other. According to gynecologist Dr. Sarah Chen, women often come to me saying their symptoms worsen during stressful periods. This isn't in their hand, it's in their biochemistry. A excepción de estas tres vías mencionadas anteriormente, también está el bucle de retroalimentación mente-cuerpo y el miedo lo amplifica todo. Aquí es donde la conexión se hace más tangible. Cuando encuentras un bulto o experimentas síntomas inusuales, tu ansiedad se dispara. El cortisol inunda tu sistema y mientras tanto, las hormonas del estrés pueden causar tensión muscular, inflamación y cambios hormonales. Los síntomas pueden empeorar temporalmente. En consecuencia, tu ansiedad se intensifica. Es un clásico escenario del huevo y la gallina, en el que los estados emocionales y físicos se alimentan mutuamente. Según la ginecóloga la doctora Sarah Chen, las mujeres suelen acudir a mí diciendo que sus síntomas empeoran durante los periodos de estrés, y esto no es algo que está en su cabeza, sino en su bioquímica. Thank you. All right. Now let's come to see the emotional terrain of each female organ system. For breasts, the keepers of nutrients in many traditional healing systems, breasts symbolize nurturing, what we give and what we need. Clinical psychologist Dr. Elena observes that women with chronic breast cysts often struggle with unresolved care dynamics, either feeling over-responsible for others or having difficulty receiving care themselves. The body seems to literalize what feels clogged in their emotional world. For ovaries, which is the centers of creation, the ovaries represent creativity, potential, and life force, not just biologically, but in all aspects of life. When women feel creatively blocked, unable to express their authentic selves, or struggle with existential questions about their life's purpose, ovarian issues sometimes emerge. For uterus, which is the holder of stories, the uterus is where life literally grows.
but metaphorically, it's also where we hold our deepest stories, traumas, and creative potentials. Uterine issues often coincide with unprocessed emotions, particularly around themes of what we've housed in our lives, like relationships, traumas, dreams deferred. Thank you. El terreno emocional de cada sistema orgánico. Los senos son los guardianes de la nutrición. En muchos sistemas curativos tradicionales, los senos simbolizan la nutrición, lo que damos y lo que necesitamos. La psicóloga clínica doctora Elena Rodríguez observa que las mujeres con quistes mamarios crónicos a menudo luchan con dinámicas de cuidado no resueltas, ya sea sintiéndose demasiado responsables de los demás o teniendo dificultades para recibir cuidados ellas mismas. El cuerpo parece literalizar lo que siente atascado en su mundo emocional. Los ovarios, los centros de la creación. Los ovarios representan la creatividad, el potencial y la fuerza vital, no solo desde el punto de vista biológico, sino en todos los aspectos de la vida. Cuando las mujeres se sienten bloqueadas creativamente, incapaces de expresar su auténtico yo, o luchan con preguntas existenciales sobre el propósito de la vida, a veces surgen problemas ováricos. El útero, el guardián de las historias. El útero es donde crece literalmente la vida, pero metafóricamente también es donde guardamos nuestras historias más profundas, nuestros traumas y nuestro potencial creativo. Los problemas uterinos suelen coincidir con emociones no procesadas, especialmente en torno a temas que hemos albergado en nuestras vidas, como relaciones, traumas y sueños aplazados. Thank you. Okay. Well, beyond biochemistry, there's a symbolic layer that many find meaningful. Traditional healing systems often map emotions to body parts. In this language, the breasts are linked to nurturing, grief, and matters of the heart. What we care for, what we mourn, what we hold on to. A lump can symbolize something that has hardened, become stuck, or gone unmoored in our emotional lives. Whether you take this literally or poetically, the message is the same. Unprocessed emotional weight becomes a physical burden. It is vital to know that emotions don't directly cause cancerous growth. That's a dangerous oversimplification. What this science shows is that chronic emotional distress creates a biochemical environment that may increase susceptibility to benign conditions, exacerbate existing issues, and influence how quickly conditions progress, as well as compromise the immune system's surveillance capabilities. Our immune system is like a highly trained security team that constantly patrols our body, looking for damaged or suspicious cells like tiny potential troublemakers and removing them before they can form into something harmful like a lump. Chronic stress and difficult emotions like constant worry, anger, and sadness act like a false alarm that never stops blaring. This forces your body to pump out high levels of the stress hormone cortisol for months or years. In large, continuous doses, cortisol doesn't just calm inflammation,
It starts to dull and suppress the entire immune system's surveillance operations. It's like putting your security team on permanent, exhausted lockdown. The team gets fewer patrols, becomes slower to respond, and starts missing those early suspicious cells. At the same time, stress and inflammation create a chaotic neighborhood in your tissues, especially in hormone-sensitive areas like breasts. This chaos sends constant grow and repair signals, causing normal cells to multiply more often. With the immune surveillance team now compromised and asleep at the wheel, this overactive growth and small damaged cells are more likely to be missed. So without the immune system's normal cleanup crew, these collections of cells can persist and develop into benign lumps, cysts, or fibrous tissue. That is to say, reducing stress helps create a healthier internal terrain. Thank you. Más allá de la bioquímica, hay una capa simbólica que muchos consideran significativa. Los sistemas de curación tradicionales suelen relacionar las emociones con partes del cuerpo. En este lenguaje, los senos están vinculados con la crianza, el dolor y los asuntos del corazón, lo que nos importa, lo que nos lamentamos y lo que atesoramos. Un bulto puede simbolizar algo que se ha endurecido, se ha atascado o no se ha llorado en nuestra vida emocional, tanto si lo tomas de forma literal como poética. El mensaje es el mismo. El peso emocional no procesado se convierte en una carga física. Es fundamental saber que las emociones no causan directamente tumores cancerosos. Esa es una simplificación peligrosa. Lo que la ciencia demuestra es que el estrés emocional crónico crea un entorno bioquímico que puede aumentar la susceptibilidad a afecciones benignas, exacerban los problemas existentes, influyen en la rapidez con la que progresan las afecciones, comprometen la capacidad de vigilancia del sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es como un equipo de seguridad altamente entrenado que patrulla constantemente en nuestro cuerpo, buscando células dañadas o sospechosas como pequeños y potenciales alborotadores, y eliminándolas antes de que puedan convertirse en algo dañino como un bulto. El estrés crónico y las emociones difíciles, como la preocupación constante, la ira o la tristeza, actúan como una falsa alarma que nunca deja de sonar. Esto obliga al cuerpo a bombear altos niveles de cortisol, la hormona del estrés, durante meses o años, en dosis grandes y continuas. El cortisol no solo calma la inflamación, sino que comienza a adormecer y suprimir las operaciones de vigilancia del sistema inmunitario. Es como poner a tu equipo de seguridad en un estado de bloqueo permanente y agotador. El equipo realiza menos patrullas, tarda más en responder y empieza a pasar por alto esas primeras células sospechosas. Al mismo tiempo, el estrés y la inflamación crean un entorno caótico en los tejidos, especialmente en zonas sensibles a las hormonas, como los senos. Este caos envía señales constantes de crecimiento y reparación, lo que hace que las células normales se multipliquen con mayor frecuencia. Con el equipo de vigilancia inmunológica ahora comprometido y dormido al volante, es más probable que se pasen por alto estos crecimientos hiperactivos y estas pequeñas células dañadas. Sin el equipo de limpieza normal del sistema inmunológico, estas acumulaciones de células pueden persistir y convertirse en bultos benignos, quistes o tejido fibroso. Es decir,
Reducir el estrés ayuda a crear un terreno interno más saludable. Thank you. Thank you. Here we offer you 4 science-backed strategies to combat the situation. 1, become a stress detective. Keep a symptom stress diary for 2 cycles. Note when symptoms flare and what's happening emotionally. You might discover patterns linking deadlines with increased pain or relationship stress with symptom flares. 2, deep belly breathing. 5 minutes daily can shift your nervous system from panic to peace mode. Pelvic floor relaxation help too. Learn to consciously release tension in this often clenched area. Warmth therapy is also recommended. A simple heating pad can increase blood flow and relax tense muscles. Greenwood tourmaline products are available in Canada, and you can use them if you need. Anti-inflammatory foods like berries, leafy greens, turmeric, and omega-3 rich foods help. Uh, so fiber-rich choices are also good to help your body properly metabolize and eliminate excess hormones. Cruciferous vegetables like broccoli, cauliflower, and kale support healthy hormone metabolism. 4, process your emotional world. Find your voice because unexpressed emotions don't disappear. They seek expression in the body. And next, move your feelings. Choose yoga, dance, or even brisk walking, which helps move emotional energy through. Also, you can seek help, seek support. Therapy isn't just for a crisis. It's preventive medicine for your emotional terrain. Thank you. Tu kit de herramientas para el terreno emocional. 4 estrategias respaldadas por la ciencia. Primero, conviértete en un detective del estrés. Lleva un diario de los síntomas de estrés durante 2 ciclos. Anota cuánto o cuándo se intensifican los síntomas y qué ocurre a nivel emocional. Es posible que descubras patrones que relacionan los plazos en un aumento del dolor o el estrés en las relaciones con la intensificación de los síntomas. Número 2. La respiración profunda con el abdomen. 5 minutos al día pueden cambiar su sistema nervioso del modo pánico al modo paz. Relajación del sueño pélvico. Aprende a liberar conscientemente la tensión en esta zona que a menudo se contrae. Terapia de calor. Una simple almohadilla térmica puede aumentar el flujo sanguíneo y relajar los músculos tensos. Los productos de turmalina están disponibles en Canadá. Número 3. Alimentos saludables y nutritivos. Alimentos antiinflamatorios. Bayas, verduras de hoja verde, cúrcuma y alimentos ricos en omega 3. Alimentos ricos en fibra, para ayudar al cuerpo a metabolizar y eliminar adecuadamente el exceso de hormonas. Verduras crucíferas. El brócoli, la coliflor y la col rizada favorecen el metabolismo hormonal saludable. Número 4. Procese su mundo emocional. Encuentre su voz. Las emociones no expresadas no desaparecen, sino que buscan expresarse en el cuerpo. Mueva sus sentimientos. El yoga, la danza o incluso caminar a paso ligero ayudan a mover la energía emocional. Busque apoyo.
La terapia no es solo para la crisis, es medicina preventiva para su terreno emocional. Thank you. Thank you. So taking green world health supplements help too. Meal cellulose tablet, which is available in USA, and chitosan, available in Canada and USA, are good sources of dietary fiber. Under the action of beneficial gut bacteria, the short-chain fatty acids produced by the fermentation of dietary fiber can alter the composition of the intestinal microbiota, thereby affecting estrogen metabolism, regulating the immune system, and reducing the risk of cancer of female reproductive system. Blue, please turn on your, yeah. Thank you. Tomar suplementos para la salud de Greenwald también ayuda. El Meal Cellulose Tablet o las tabletas de celulosa alimentaria disponibles en Estados Unidos y el chitosan o el quitosano disponibles en ambos países, Canadá y Estados Unidos, son buenas fuentes de fibra dietética. Bajo la acción de las bacterias intestinales beneficiosas, los ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación de la fibra dietética pueden alterar la composición de la microbiota intestinal, lo que afecta al metabolismo del estrógeno, regula el sistema inmunitario y reduce el riesgo de cáncer del sistema reproductivo femenino. Thank you. Okay. Super Omega, which is available in USA market, and herb seal oil available in Canada, is rich in omega-3 fatty acids, which are healthy fats acting as powerful natural anti-inflammatories for your reproductive system. Inflammation in the body is like a low-grade fire that can disrupt hormone signals and encourage unhealthy cell growth. By dampening this fire, omega-3s help create a calmer, more balanced environment in sensitive tissues like the breasts, ovaries, and uterus. For the breasts, this helps reduce the kind of inflammation that can lead to painful lumps and fibrocystic changes. For the ovaries and uterus, they help regulate the menstrual cycle and support healthy hormone metabolism, which can ease issues like severe cramps. Furthermore, omega-3s support the health of cell membranes everywhere, making these tissues more resilient. Blueberry juice is rich in antioxidants, including vitamin C and polyphenolic compounds, which help eliminate free radicals in the body, reduce oxidative stress damage, and lower the risk of chronic inflammation, influence estrogen metabolism, and decrease harmful metabolic byproducts, consequently protecting the breasts, ovaries, and uterus health. Thank you. El super omega en Estados Unidos y el aceite de foca arpa en Canadá es rico en ácidos grasos omega 3, que son grasas saludables que actúan como potentes antiinflamatorios naturales para el sistema reproductivo. La inflamación en el cuerpo es como un fuego de baja intensidad que puede alterar las señales hormonales y fomentar el crecimiento celular poco saludable. Al apagar este fuego, los omegas 3 ayudan a crear un entorno más tranquilo y equilibrado en tejidos sensibles como los senos, los ovarios y el útero. En el caso de los senos, esto ayuda a reducir el tipo de inflamación que puede provocar bultos dolorosos y cambios fibroquísticos.
En el caso de los ovarios y el útero, ayuda a regular el ciclo menstrual y favorecen un metabolismo hormonal saludable, lo que puede aliviar problemas como los calambres intensos. Además, el omega 3 favorece la salud de las membranas celulares en todo el organismo, lo que hace que estos tejidos sean más resistentes. Luego tenemos el blueberry juice o el zumo de arándanos, disponible en Canadá y Estados Unidos. Es rico en antioxidantes, como vitamina C y compuestos polifenólicos, que ayudan a eliminar los radicales libres del organismo y reducen el daño causado por el estrés oxidativo. Disminuyen el riesgo de inflamación crónica, incluyen en el metabolismo del estrógeno y reducen los subproductos metabólicos nocivos, protegiendo así los senos, los ovarios y la salud del útero. Thank you. Thank you. Soy Power Capsule, which is available in USA market, is a good source of soy isoflavones, which have a bidirectional regulatory effect. That means they exhibit anti-estrogen properties when your estrogen levels are high and exhibit weak estrogenic activity when your estrogen levels are low. This helps maintain hormonal balance and in turn protects breasts, ovary, and uterus health. You may take 1 to 2 capsules each time, 1 to 2 times each day. Perimenopausal and postmenopausal women are especially recommended to take this product, while breast cancer patients should consume soy isoflavones under the guidance of doctor. Las cápsulas de Soy Power de Estados Unidos son una buena fuente de isoflavonas de soja, que tienen un efecto regulador bidireccional. Esto significa que exhiben propiedades antiestrogénicas. Cuando los niveles de estrógeno son altos y una actividad estrogénica débil, cuando los niveles de estrógeno son bajos, esto ayuda a mantener el equilibrio hormonal y a su vez protege la salud de los senos, los ovarios y el útero. Se pueden tomar 1 o 2 cápsulas cada vez, 1 a 2 veces al día. Se recomienda especialmente este producto a las mujeres en la perimenopausia y la posmenopausia, mientras que las pacientes con cáncer de mamas deben consumir isoflavonas de soja bajo la supervisión de un médico. Thank you. Okay. Okay. Breast care tea contains a blend of herbal ingredients that support breast health by promoting circulation of qi and blood and bolstering immune function, which may aid in preventing and alleviating breast disorders. You may take 1 sachet each time and 1 to 2 times each day. Thank you. El té Breast Care, disponible en Canadá y Estados Unidos, contiene una mezcla de ingredientes herbales que favorecen la salud mamaria al promover la circulación del chi y la sangre y reforzar la función inmunitaria, lo que puede ayudar a prevenir y aliviar los trastornos mamarios. Se puede tomar un sobre cada vez, 1 a 2 veces al día. Thank you. Thank you. Calcium participates in cell signaling, regulates the normal cell cycle, and works synergistically with vitamin D to protect the breasts, ovaries, and uterus. Good sources of calcium include dairy products such as milk, yogurt, and cheese, aquatic products like river shrimp, and leafy green vegetables such as mustard greens and endive. Adult women are recommended to consume 800 milligrams of calcium daily, with an upper tolerance limit
tolerable limit of 2,000 milligrams per day. Vitamin D acts as a sunlight guardian for the female organs, offering multiple benefits, including regulating cell growth and differentiation, inhibiting abnormal proliferation, and enhancing immune function. It is recommended that women get at least 30 minutes of sun exposure daily and consume adequate amounts of vitamin D-rich foods, such as seafood, animal liver, lean meat, and eggs. But if you find it hard to take those foods each day, you can simply take green rolled osteopower, which is available in USA market, or liquid calcium magnesium D3, which is available in Canada. They can benefit your bone and joint health at the meantime. Thank you. El Osteopower, disponible en Estados Unidos, calcio líquido, magnesio y D3, disponible en Canadá. El calcio participa en la señalización celular, regula el ciclo celular normal y actúa de forma sinergética con la vitamina D para proteger los senos, los ovarios y el útero. Las buenas fuentes de calcio incluyen los productos lácteos como la leche, el yogur y el queso, los productos acuáticos como las gambas de río y las verduras de hoja verde como las hojas de mostaza y la endivia. Se recomienda que las mujeres adultas consuman 800 miligramos de calcio al día, con un límite máximo tolerable de 2.000 miligramos al día. La vitamina D actúa como guardiana de la luz solar para los órganos femeninos, ofreciendo múltiples beneficios, entre los que incluye la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, la inhibición de la proliferación anómala y la mejora de la función inmunitaria. Se recomienda que las mujeres que se expongan al sol al menos 30 minutos al día y consuman cantidades adecuadas de alimentos ricos en vitamina D, como mariscos, hígado animal, carne magra y huevos. Si le resulta difícil tomar estos alimentos, puede simplemente tomar el Osteopower disponible en Estados Unidos o el calcio líquido, magnesio y vitamina D3 disponible en Canadá, que también pueden beneficiar la salud de sus huesos y articulaciones. Thank you. Thank you. So in traditional Chinese medicine, emotions are not just feelings in the mind. They are powerful forces of energy or qi that flow through the entire body. When emotions are balanced and expressed freely, qi flows smoothly and health is maintained. However, when a strong emotion like chronic anger, worry, grief, or fear is experienced intensely, repressed, or held onto for too long, it becomes stuck. This stuck emotion is seen as a form of stagnant qi, like a log jam in a river. This stagnation over time begins to congeal and solidify. Imagine a stream that stops flowing. First, the water becomes sluggish. Then, mud and debris start to collect. And eventually, a dense, muddy bank forms. In the body, this process of stagnant qi first causes a sense of tension, discomfort, or pain. If the emotional blockage is not resolved, the stagnation can further condense into phlegm, which is a thick pathological substance representing accumulated dampness and toxins.
and can even congeal with stagnant blood. This combination of stagnant qi, flame, and stagnant blood becomes a tangible physical mass, what we see as a lump, cyst, nodule, or tumor. In women, the liver organ system is especially responsible for the smooth flow of qi and emotions, and its meridian, the energy pathway, runs directly through the breasts and reproductive organs. Therefore, chronic emotional stress that injures the liver and causes qi stagnation is believed to be a primary root cause of lumps forming, specifically in the breasts, ovaries, and uterus. So, in essence, TCM views a physical lump as the final material manifestation of a long-held, unresolved emotional pattern that has literally solidified in the body. Treatment focuses not just on dissolving the lump, but more importantly, on resolving the emotional stagnation, moving the qi, and restoring the smooth, free-flowing current of life energy. Livergen capsule, which is available in USA market, and liver care capsule available in Canada, are good liver regulators which promote smooth circulation of liver qi and blood and assist in the liver cell regeneration. So they are both good for our liver health and for the emotional health. Thank you. En la medicina tradicional china, las emociones no son solo sentimientos de la mente, sino poderosas fuerzas de energía o chi que influyen por todo el cuerpo. Cuando las emociones están equilibradas y se expresan libremente, el chi fluye con suavidad y se mantiene la salud. Sin embargo, cuando se experimenta intensamente una emoción fuerte, como la ira crónica, la preocupación, el dolor o el miedo, se reprime o se retiene durante demasiado tiempo, ésta se atasca. Esta emoción atascada se considera una forma de chi estancado, como un atasco en un río. Con el tiempo, este estancamiento comienza a congelarse y solidificarse. Imagina un arroyo que deja de fluir. Primero, el agua se vuelve lenta. Luego, el barro y los residuos comienzan a acumularse y finalmente se forma una orilla densa y fangosa. En el cuerpo, este proceso de estancamiento del chi provoca primero una sensación de tensión, malestar o dolor. Si el bloqueo emocional no se resuelve, el estancamiento puede condensarse aún más en flema, una sustancia espesa y patológica que representa la humedad y las toxinas acumuladas, e incluso puede coagularse con la sangre estancada. Esta combinación de chi estancado, flema y sangre estancada se convierte en una masa físicamente tangible, lo que vemos como un bulto, quiste, nódulo o tumor. En las mujeres, el sistema orgánico del hígado es especialmente responsable del flujo fluido del chi y las emociones, y su meridiano, que es la vía de energía, atraviesa directamente los senos y los órganos reproductivos. Por lo tanto, se cree que el estrés emocional crónico que daña el hígado y provoca el estancamiento del chi es una de las principales causas de la formación de bultos específicamente en los senos, los ovarios y el útero. En esencia, la medicina tradicional china considera que un bulto físico es la manifestación material final de un patrón emocional no resuelto,
y arraigado desde hace mucho tiempo que literalmente se ha solidificado en el cuerpo. El tratamiento no solo se centra en disolver el bulto, sino, lo que es más importante, es resolver el estancamiento emocional, mover el chi y restaurar el flujo suave y libre de la energía vital. Las cápsulas de LiverGen, disponibles en Estados Unidos, y cápsulas de Liver Care, disponible en Canadá, son buenos reguladores del hígado que promueven la circulación fluida del chi y la sangre del hígado y ayudan a la regeneración de las células hepáticas. Thank you. Thank you. Well, if you find any lump or experience concerning symptoms, see your doctor immediately for proper diagnosis and follow medical recommendations for monitoring or treatment. Well, to sum up, our thoughts, feelings, and biology are in constant whispering dialogue. Chronic emotional distress can dysregulate the hormonal and inflammatory systems that influence the health of all our tissues. Caring for your emotional well-being isn't alternative medicine. It is fundamental preventive medicine. It's about creating a calm, balanced internal environment. Well, ladies and gentlemen, that's all for the presentation. Thank you. Blue, please unmute yourself. Si encuentras algún bulto o experimentas síntomas preocupantes, acuda inmediatamente a tu médico para obtener un diagnóstico adecuado y sigue las recomendaciones médicas para tu seguimiento o tratamiento. En resumen, nuestros pensamientos, sentimientos y biología están en constante diálogo. El estrés emocional crónico puede desregular los sistemas hormonales e inflamatorios, que influyen en la salud de todos nuestros tejidos. Cuidar tu nivel emocional, tu bienestar emocional, no es medicina alternativa, es medicina preventiva fundamental. Se trata de crear un entorno interno tranquilo y equilibrado. Bueno, damas y caballeros, esto es todo por la presentación de hoy y muchas gracias por su atención. Thank you very much, Madam Shadrin and Madam Blue, for this excellent presentation. It's a shift in the way we think about our physical health in terms of emotions. Most of us don't connect emotions with our physical health, but this presentation has certainly given me an insight in the connection between our body and our mind and the brain. And I have taken a few notes here. Very, very wonderful information for all of us. At least I benefited a lot because now I have a different view of emotions and our physical health well-being. Most of us are always bombarded with the chronic stress from work, pressure from things like grief, relationship, strain, financial problems. All these cause a lot of stress to most of us. And sometimes we need to find out how we can lessen that kind of stress, and also the nutritional products and the changes in our lifestyle. Really enjoyed it, and I guess some of you have also enjoyed listening to Madam Shadrin and Madam Blue, and you may have a few questions that are related to this topic.